Anil Vaidya. I'm the chief of our Multi-Visceral transplant program at MGM Healthcare. We are here today to announce a culmination of our journey of intestinal rehabilitation and transplantation that has taken over the last 3 years to come to where we are right now, having had the largest number of intestinal transplants done in 2025, and not only the largest intestinal transplant in India or Asia. I think this is the largest number-wise in one single calendar year, the largest number of intestinal transplants done worldwide. This was a service started about 2.5–3 years ago, and it was a dream project to bring intestinal transplantation to India. Intestinal transplantation is perhaps one of the last organs that have been successfully transplanted. It is a very difficult organ to transplant because of its immunologically active behavior. However, with the teams sitting out here, we were able to establish a stronghold in intestinal transplantation in India, and it is based on multiple pillars. And the main pillar that we think has contributed to its success is the ability to sustain these patients before the transplant. You know, when you have kidney failure, you have dialysis. You know, when you have intestinal failure, you don't have dialysis. You need to have nutrition. Nutrition has to come in by a very special mechanism called TPN. Now, once you start giving nutrition through an IV vein in the patient's body through a catheter, that invites a lot of infection. So there was a two-pronged effort by our team, not only to provide the TPN and nutrition, but to provide it at home, not in a hospital environment, and to make sure that these patients are free from any kind of infection at home while waiting for a transplant. Intestinal transplant itself is quite a complex procedure that the team has become very, very confident in, and we've taken our expertise and projected that out and have shown that we can do the largest number of intestinal transplants in the world with fantastic outcomes. So not only the ability to have home TPN, but keeping patients away from infections, and the ability of the team, very strong team, to be able to pick up patients who are in dire straits wherever they are in the geographical location. Could be Agra, could be Delhi, could be Bombay, could be West Bengal, could be Goa, could be Rajasthan. Our team goes there, assesses the patients, and picks them up and brings them either by train, by ambulance, train ambulance, road ambulance, by air, to be able to bring them back to base. This is our base, and this is where we rehabilitate them and are able to take them safely to transplant. So it is a multifactorial way of trying to get these patients to a secure place, give them the right support, make them stable, and then transplant them. Now, once you transplant them, that's when their journey actually starts. The post-transplant, being able to keep tabs on these patients, is again a very vital role that our team plays. We are in constant touch with these patients. They stay around us after the transplant for about 2 to 3 months. But after that, we have to rehabilitate them back to their own towns. And we then establish a local doctor in that town to be able to be their first point of contact with us. Because once you've had an intestinal transplant, you are going to be part of our system, our family forever. And the frequent checks and what have you that are put into the SOPs that we strictly adhere to is important to be able to have a sustainable and large program like the one that we have here, with fraction of the cost as compared to the Western world. MGM Healthcare Center.
ஸோ இந்த மீட்டிங் முக்கியமாக எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அவேர்னஸ் பர்டிகுலராக க்ரியேட் பண்ண நம்ம காமனாக ஒரு ஜென்ரல் ஈவன் டாக்டர்ஸ் ஜென்ரல் சர்ஜன்ஸை போய் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா மிசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா அந்த இன்டெஸ்டினல் அட்டாக்னு சொல்கிற கண்டிஷனுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா நம்ம ஜென்ரலாக கேட்டோம்னா எல்லாத்துக்குமே வர பதில் வந்து அதுக்கு பெரிய ஒரு சர்வைவல் சான்ஸ் கிடையாது, பேஷண்ட்ஸ் இறந்துருவாங்க, பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் டிபிஎன்னில் லாங் டேர்ம் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படின்றது. ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் இது. முக்கியமாக நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சேஃபாக இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்தியாவிலையும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கும்போது முக்கியமான காரணங்கள் வந்து ஒன்று இந்த இன்டெஸ்டினல் அட்டாக் மிசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா அப்படிங்கிறது, இன்னொன்று வந்து வெரி ஸ்லோ க்ளோயிங் டியூமர்ஸ். இந்த மிசென்ட்ரிக் இஸ்கீமியா அப்படின்னா நம்ம இந்த இன்டெஸ்டைனுக்கு போகிற ரத்த குழாய் மெயினாக ஆர்ட்ரி அண்ட் வெயின் அதில் ஏதாவது பிளாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லாக பிளட் சப்ளை போயிடும். அப்போ வந்து அந்த இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லாகவே வந்து அழுகி போயிடும், பிளாக் அவுட் இன்டெஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக 5 years பேக் இந்த இன்டெஸ்டைன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ஷன் இல்லாதப்ப ஒரு ஜென்ரல் சர்ஜனோ ஒரு கேஸ்ட்ரோ சர்ஜனோ அந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து அப்டாமினல் பெயின் வந்தப்போ ஒரு சர்ஜரிக்கு எமர்ஜென்சி சர்ஜரிக்கு எடுக்கும்போது மெஜாரிட்டி ஒரு 80-90% ஆஃப் இன்டெஸ்டைன் அழுகிடுச்சு அப்படின்னா ஜென்ரலாக பேஷண்ட் அட்டெண்டர்ஸில் இதுக்கு மேலே அவங்க சர்வைவல்கான சான்சஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வி சென்ட் தம் பேக் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக. பட் அதுக்கு டெஃபினட்டாக இப்போ ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அவங்க வந்து அந்த அழுகி போன இன்டெஸ்டைனோட இங்கே பேஷண்ட்டை நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது, அப்போ வந்து இன்ஃபெக்ஷன் சான்ஸ் நிறையா ஆகிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அந்த அழுகி போன இன்டெஸ்டைன்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2-3 days பேஷண்ட்டை மெயினாக வென்டிலேட்டர்லேருந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வி பிரிங் த பேஷண்ட் இங்கே மெயின் எங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இமீடியட்டாகவும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம், ஒரு 2 months to 3 months. அந்த டைமில் வந்து அந்த பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸாக. இன்டெஸ்டைன் இல்லைன்னா டெஃபினட்டாக பேஷண்ட் வந்து சாப்பிட முடியாது. அப்போ வந்து நியூட்ரிஷன் வந்து ஸ்பெஷல் நியூட்ரிஷன் டிபிஎன் டோட்டல் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா அதுலேயுமே வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனாக 5 years முன்னாடி எல்லாத்தோட ஐடியா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் பேரண்டல் நியூட்ரிஷன்னா அது ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும், வீட்டில் நம்மளால் அதை சர்வீஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத. அதையுமே வந்து இங்கே டீம் ஒர்க்காக வி ஆர் சேஞ்ச். ஸோ இனிஷியலாக பேஷண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 3 to 5 days வி ஒரு ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவோம் பேஷண்ட்டை. நிறையா இம்பேலன்ஸஸ் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ்லாம் அதெல்லாம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டை வந்து வி சென்ட் பேக் டு ஹோம். அங்கே வந்து ஹோம் டிபிஎன் வி ஃபீட் தம், வி இம்ப்ரூவ் தம். டிபிஎன் அப்படிங்கிறது முன்னாடிலாம் வந்து 24 மணி நேரம் கொடுக்குறது, அதையுமே சேஞ்ச் பண்ணி 24 மணி நேரம் பேஷண்ட்டால் படுத்துகிட்டே இருக்க முடியாது. அப்போ அந்த வால்யூம் ஆஃப் டிபிஎனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஹவர்ஸை கம்மி பண்ணி மெயினாக நைட் டைமில் மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ தட் மார்னிங் டைம் ஆஃப்டர்நூன் டைம் அவங்க ஃப்ரீயாக தே கேன் ரோம் அரவுண்ட் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆர் எங்கேயாவது வெளில போகிறதுக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வி கோ இன் டு த பீரியட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டெஃபினட்டாக இன்டெஸ்டினல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு டெக்னிக்கலி சேலஞ்சிங் திங் தான். டெஃபினட்டாக இந்த ஒரு எஃபிஷியன்ட் டீம் வித் அண்டர் கைடன்ஸ் டாக்டர் அனில் வைத்தியா சார் மூலமாக வி ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் பார் வித் வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். நான் வந்து ஆன்காலஜிஸ்ட். ஆக்சுவலாக ஆன்காலஜிக்கும் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆன்காலஜி அப்படிங்கிறது தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சயின்ஸையும் ஆன்காலஜி சயின்ஸுக்கும் மேரேஜ் பிட்வீன் ஆன்காலஜி அண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சயின்ஸ் அதுதான் வந்து இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உடனே எடுத்துக்க வேணாம், எல்லா கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கும் உடனே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிடலாமா, அந்த மாதிரியான இது கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ நீஷ் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது குறிப்பிட்ட பேஷண்ட்ஸுக்கு எங்கெல்லாம் வந்து சிறுகுடல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ, கேன்சர்னால பாதிக்கப்பட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாம பாதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கவங்களுக்கு பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுதான் இண்டிகேஷன்ஸ். முன்னாடி நமக்கு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த இண்டிகேஷன்ஸே கிடையாது, எங்களோட தாட் ப்ராசஸ்ல வராது ஆன்காலஜிஸ்டுக்கு. இப்போ லாஸ்ட் 3 years இப்போ நிவேதான்னு ஒருத்தவங்க பேசுவாங்க, அவங்க கிட்ட அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் நம்ம இந்தியாவிலே, இன்ஃபேக்ட் இன் ஏஷியாலே ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் நம்ம கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம பண்ணியிருக்க ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுகுடலமா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ கிட்டத்தட்ட இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-10% ஆஃப் த இண்டிகேஷன்ஸ் நான் கேன்சரஸ், அதாவது கேன்சரஸ் கண்டிஷன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சில குறிப்பிட்ட கேன்சரஸ் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நம்ம செலக்ட் அவுட் பண்ணி எல்லா கேன்சருக்கும் நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ கெடாவர்லேருந்து தான் நம்ம எடுக்க முடியும். இந்த சிறுகுடலோட சேர்ந்து பேன்கிரியாஸ் இல்லைன்னா ஸ்டொமக் பவலோட சேர்த்து நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்து மாடிஃபைட் மல்டிவிசரலோ இல்லை இன்டெஸ்டைன் ஐசோலேட்டட் இன்டெஸ்டைனோ நம்ம
கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம நிரூபிச்சிருக்கோம். நம்மள்ட்ட ஒரு 4-5 பேஷண்ட் இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல நம்ம பண்ணியிருக்கோம், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் பண்ணியிருக்கோம். அதான் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆன்காலஜி அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேஷன்ஸும் இதில் இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த மல்டிவிசரல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராமில். தேங்க்யூ. I didn't know that I have this kind of a life that I'm now living. So I had my surgery in 2023 November, so it's more than 2 years now. And I'm completely fine. In fact, I'm better than normal, like how I was before. So everything I just like give the credits to the team who's sitting here, as well as the team that is there in the ICU. So it's not just the transplant part. The journey started with TPN. I was like 8 months with TPN. So during the TPN period, I was gaining weights and came till 49-50. And then I was like slowly preparing myself for the transplant, which I didn't think that I would go for without the team's support and without the teams clearly explaining me what are the things that I'm going to undergo. So that gave me the confidence, and I underwent the surgery. It was like a couple of surgeries, and like every doctor here like had some part or the other in the journey that I went through. And after the surgery as well, like the post-op care, and till date I can say that the team is still with me. And the only difference is that now still I call Dinesh doctor just to ask what kind of food I can eat, if this cuisine is something that I can taste, is it allowed? And he gives me like, you can go and do everything. So that is the life I'm living, and I'm like completely fine, traveling, employed, now managing a team of 12 people.